Nicole, ufite amaso angahe? Abiri. Yakoreho turebe. Mbona uburyo bunoze bwo kumufasha kugira ngo abe yagira icyo abona amenya mu ishuri, no kumufasha kubona ibitabo byo gusoma kenshi. Pre-primary education is the initial stage of organized instruction, designed primarily to introduce very young children to primary school. When a child doesn't acquire adequate knowledge at an early age, it can affect their primary studies. Research has shown that 80% of a child's brain grows in the first 3 years, and a lack of school preparedness affects their future performance. It is in this regard that in 2016, the government of Rwanda launched the ECD program with the aim of ensuring that every child gets the best start in life and the opportunity to thrive by learning at an early age as well as holistic development. The National Early Childhood Program's report shows that only 1% of children under 3 years received any form of ECD services in 2016, whereas the report that was released by the Minister of Education shows that the public pre-primary school numbers increased from 2 in 2011 to 2,087, and the net enrollment increased from 6.1% in 2010 to 20.8% for children aged 3 to 6 years old in 2018. However, various challenges hindered the school performance of children and teachers. Those challenges include school dropouts, a decline in learning motivation and learning outcomes, depression, as well as insufficient knowledge on competence-based curriculum. Mbere na mbere nta mfashanyigisho twagiraga, ikindi nta n'amahugurwa mbese twakoraga, twigishaga duhuzagurika kubera yuko benda nk'ibyo twigiye ntabwo twize kwigisha abana batoya. Ubona ko bafataga umwana mutoya nk'uri kwigisha umwana mbese usanzwe azi wafatana note. None ikindi bahoraga nacyo nuko abana bafite ubumuga batabashaga kuza, ababyeyi barabahishaga mu ngo. Yagera agasanga ishuri ari agezemwo ntaho rihuriye n'iryabo ryabaga ritatse, yaba yagezemwo agasanga ntabwo ritatse. Mu by'ukuri nta gahunda y'uburezi babaga bafite. Wasanga mu bigo byinshi by'amashuri y'incuke buri kigo cyifitiye porogaramu yacyo gikoresha, bigatuma rero mu by'ukuri abana bahabwa ubwo bumenyi basohoka nyine ariko badafite ubumenyi bw'ibanze bwabaga buteguwe na Minedike. Kwigisha ibintu bikuje mu mutwe, urumva abana wigishaga ibintu bitari ku kigero cy'aba ari abana bakarambirwa, abana ntibabikunde. Wasangaga rero bo ibijyanye no kubigisha binyuze mu mikino cyangwa se gukoresha imfashanyigisho zitandukanye batabifiteho ubumenyi, batanabikora, bityo bigatuma abana basa nkaho barangiza icyo cyiciro ubona nta kintu kiyongeyeho. Ntabwo najyaga mbona ko nshobora kuba nafasha umwana ndi mu rugo, ko numvaga ko umwana kumufasha ari mwarimu nyine ari mwarimu ubikora. Uburezi bw'umwana ku ruhare rw'umugabo, icyo mbibonaho cyane ni uko nta kwari kwita ku mwana kugira ngo uganire nawe, cyane cyane umenye ibitekerezo bye, ugasanga uruhare runini waruhariye mu yindi mirimo itarebana n'umuryango. There was high dropout in our primary. One of the reasons is about readiness of primary one teachers. Are they ready to receive the children from pre-primary to primary one? Are they ready to prepare learning environment that stimulate children so that they will be happy with their schools? Abana bize mu ubwo buryo bize tari ku kigero cyabo kandi umuntu ari kubategura kujya mu mashuri abanza, nagaragara ko bagiraga mu mwaka mbere amashuri abanza ugasanga bisa naho nta kintu bigeze biga, bigatuma rero rimwe na rimwe harimo n'abava mu ishuri. To avoid these challenges that teachers faced when teaching pre-primary children and preparing them to enroll in primary one, in 2017, Save the Children implemented Advancing School Readiness Project in Ngororero District and Gasabo District.
The project put in place mechanisms that will improve the enrollment and the quality of education in pre-primary schools. Those mechanisms include training for pre-primary and primary 1 teachers, sector and district education officials, as well as ECD focal points on the national curriculum. Capacity building for selected 72 sector-based trainers who cascaded trainings to other pre-primary and primary 1 teachers and parents across Ngororero District and Gasabo District. Distribution of school materials for a conducive learning environment to all schools. Training of teachers to make learning resources in local materials, as well as conducting advocacy meetings for pre-primary teachers' well-being, motivation, and the importance of engaging parents through parenting education on how parents can support children learning at home in everyday activities. Ariko uyu mwana azanye n'umubyeyi we bakiga bari kumwe kuko ari bo babana igihe kirekire abasha kugenda akamusuramo muri twa dukino muri za nyigisho yaboneye ku ishuri bityo umwana akisanzura no ku babyeyi kandi akarushaho no kwigirira icyizere. Binyuze mu nteko z'abaturage dukangurira abagabo kwita ku burezi bw'abana babo. Yo mwana uvuye ku ishuri mwize iki? Iyo aturutse ku ishuri ndamusanga noneho nkareba ibyo yize akabimbwira noneho nanjye nkamufasha kubisubiramo kugira ngo ahite yumva iryo somo neza. Guhereye kuri rimwe uri umuhanga. Ikiganiro cya mbere cyatumye n'ubundi tubasha gukinira mu rugo ku buryo tujya gukina nawe kugira ngo akwiyumvemo atinyuke nawe agutinyuke. Nicole, ufite intoki zingahe? 10. Zibare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ubumenyi bw'umwana aho bugeze kuri uru rwego ariho rurashimishije kuko ibyinshi ibyo twize mu mahugurwa n'ibyo tugenda tumwereka hano mu rugo twifashishije ibyo twahuguwe usanga umwana agerageza kubitsinda neza nta kibazo. Abana kuri ubu bateye imbere cyambere baratinyutse yaba umubyeyi yaba umupapa yaba umumama bamwisanganuraho icyo batamenye ku ishuri bahita baza bakimubaza ati dore mfashanga niho mfite intege nkeya. Bahuguye abarimu kuri karikira kubera ko ntabwo ushobora guhuza ibyiciro hagati y'abantu babiri batazi ibyo ngakora n'ibyo ndakora. Namenye uburyo abana b'inshuke bakwiga mu buryo bwiza kugira ngo bizabafashe kurangiza amashuri y'inshuke hari ishusho inshya bafite bagiye kujyana mu mashuri abanza. Dufata iminota 40 tukagenda tugakurikira isomo bakanadusomera ibitabo abana ba P1 bakadusangiza n'utundi natwe tukabasangiza ibyo twiga hano. Byansigiye isomo ry'uko ngomba kwigisha abana cyane nyuze mu mikino no mu ndirimbo kuko ariho abana bafatira kandi bagahora bishimye. Abahuguwe bakanakurikiranwa mu myaka 2 ubu ngubu iyo winjiye mu kigo cyangwa se mu ishuri bigishamo icya mbere nuko usanga none bari gukurikiza none gahunda igenewe uburezi bw'inshuke. Since 2017, Advanced School Readiness Project has trained 271 pre-primary teachers and 258 primary teachers from 166 schools on teaching approaches and inclusive education. The project has reached 12,984 parents through face-to-face sessions, radio program parenting sessions, and home visits conducted by 246 trained parents facilitators. The project has also conducted trainings for 28 sector and district education officers,
139 head teachers, and 154 directors of studies. 191 children with special needs were identified and provided provisions of assistant devices to 21 children with disabilities to be able to access the school. As a result, over 12,000 pre-primary and over 19,000 primary 1 children are being supported in the improved learning environment and are engaged in various selected activities for smooth transition to primary 1. We have 20 children with disabilities enrolled in schools and supported with medical assistance and school kits. Additionally, parents are supporting their children at home and the number of pre-primary schools has increased. Wa murezi yubakiwe ubushobozi bwo kubasha gushyira mu bikorwa integanyanyigisho uko iteganyije gushyirwa mu bikorwa. Uko nkubwiye ngo baraduhuguye batwigisha baduha integanyanyigisho batwigisha nuko twayikoresha twigishije ibintu biri ku kigero cy'abana, noneho abana bagenda bagira ubushobozi, bagenda batera imbere kubera ko turi kwigisha ibintu bijyanye n'ikigero cyabo. Turashimira kandi leta n'abafatanyabikorwa ku mfashanyigisho zadufashije gutsinda amasomo neza. Umusaruro tubona cyane cyane nuko tubona ko igihe bazaba bagiye muri cya cyiciro haba kuba cya kindi cya drop out zikunda kuba hariya muri primaire cyangwa se kwakunda abantu usanga barangiza icyiciro batazi gusoma no kwandika cyane cyane ndavuga mu Kinyarwanda n'imibare, tubona ko hari icyo bizafasha kugira ngo umwana azarangiza na cya cyiciro afite ubumenyi bukwiye. We can really see how Advancing School Readiness is preparing and hugely impacting these pre-primary school children, because we spoke to so many parents, the head teacher and other teachers who noticed that when they do go into school, they are so much more prepared, both socially and also academically, and really ready for school. Iyo ndi mu turimo mu rugo, umwana aba yicaranye na papa we mu rugo ku mugoroba muri salo bakiga nk'imibare. Ikintu bimwungura, umwana aragutinyuka, umwana akakwisanzuraho. Kugira ngo rero ubumenyi Save the Children yaduhereye abana kuva muri gardienne bizadufasha ko tuzagabanya ya drop out, abana bava mu ishuri bazagabanyuka bakomeza amasomo nk'uko byifuzwa ndetse bateze igihugu imbere ariko by'umwihariko n'akarere kacu imbere. Reka tubare intoki, 1 2 kamufasha kugerayo nta kibazo afite byihuse, ikindi akaba yanakifashisha yicayemo mu gihe abandi bari kwiga. Natangiye kugenda neza, ni umupira maze yakimara kwambara pare nyine wabonye ko yatangiye kugendana n'abandi bana nk'uko abandi bana bagenda, biramushimisha, ari nabwo yatangiye kujya ku ishuri. During that one mapping as part of the second phase of the Advancing School Readiness Project, we identified 400 children in that community with disabilities, 190 of which had severe disabilities, and we were able to work with all of them. Uyu munsi kubera inama zitandukanye mu nshinga Save the Children wakoranye n'ababyeyi ndetse n'abarimu ubakangurira kwita ku bana bafite ubumuga kimwe nk'abandi bana, byatumye abarimu bumva ko umwana ufite ubumuga ari kimwe n'undi mwana ndetse banumva n'uburyo bagomba kumufata igihe cyose yaje ku ishuri. Save the Children yadufashije kugira ireme ry'uburezi rifatika kandi rifite fondasiyo ikomeye, kubera ko iyo umwana yazamutse neza mu myigire n'ubundi yatangiye neza arangiza neza, bajya bavuga ngo kikomase ma finimari. Umubare w'abana biga mu nshuke wariyongereye. Uburezi abafite inshingano zabo mu burezi bw'abana b'inshuke mu karere, nkabasaba ko barushaho kudufasha gusigasira ibyo twakiriye no kongera ibyumba by'amashuri. Kugira ngo nk'ubuyobozi bw'akarere tuzakomeza gukorana na minisiteri ku buryo abarezi bo mu mashuri y'inshuke bongerwa, ariko nanone bagashyirwa kuri plasema z'uturere ku buryo bajya babona umushahara uhoraho. REB nayo ifite abashinzwe uburezi bw'abana b'inshuke. Ikizakorwa n'iki ni ugukorana n'izo nzego zose
zahuguwe zahawe ubumenyi ubushobozi kugira ngo dukurikirane ibikorwa noneho ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo Children yubatse.